Okay, hey guys, do you hear me? Yes. Very good. Okay, so today we have some grammar again. It's about past simple and past continuous, the difference between them, and the words like either, neither. So at first, a little introduction. I think that you know it well. I mean, all these past things, but still. And one more time, when I ask you a question, please just answer without raising your hand or anything else, because it will be more convenient. The first thing, past simple. Study an example like Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from some years in the past. He started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. Lived, started, wrote, was, died, all past. You know that we have regular verbs and irregular, like worked, invited, decided, stopped, passed, studied. And we have irregular, like write, wrote, see, saw, go, went, shut, etc. Also, don't forget that you have to ask the question like this. Did you enjoy? Did she see? Did they go? Etc. etc. So it's like an auxiliary verb or something like that. You have to know, always like this. Actually, in the past, they used questions with intonation like you enjoy or she saw or stuff like that without did. But then times changed and then we started to use did you enjoy? Did she see? Did they go? And remember that you use the initial form here, not enjoyed or saw, but enjoy, see, etc. And also don't forget that the past of be is was or were, and you have to ask the questions the way you ask with the verb to be, without any did, like was I, was he, were we, were you, etc. etc. Давайте переведем просто, чтобы было. I was annoyed because they were late. How to translate? Я был разозлен, потому что они опоздали. Отлично. Was the weather good when you were on holiday? Погода была хорошей, когда ты был на... On holiday? Каникулы. Yeah, or another synonym for holiday. Выходные. No, I mean in English. Vacation. Vacation, thank you. No, in the last one, did you go out last night or were you too tired? Translation again. Выходил ли ты прошлой ночью, или ты слишком устал? Да, гулять. Go out. So, this is the difference, right? Did you go out, but were you too tired? So, it's quite easy, but still. Давайте теперь посмотрим. Сейчас я расшарю, поспрашиваю вас по таблице неправильных глаголов. If you don't mind. So, it's kind of extended version of this. Okay, what is... how to translate bear for this word? Bear, bore, born. For example, I can't bear this. It's too difficult, it's too hard. Перенести? Ну да, выносить. То есть выносить как терпеть. Something like that. Okay, do you know how to translate the word bereave? Bereave, bereft. So this is kind of bereave means лишаться чего-то. И вот среди них, видите, здесь достаточно много слов, таких либо высокого стиля, либо не очень употребимых. Например, bereave, beseech, bespeak, bestride. Bestride это вообще как ride, но только bestride, например. Ну, конечно, среди них есть слова, которые вы знаете хорошо, типа break. What is break? Ломать. Ломать. What is bleed? Bleed, blood, blood. The noun of this word is blood. Кровоточить. Кровоточить. You're right. What is bite? Укус. As a verb. Кусаться. What is burst? Верхняя часть тела. No, as a verb, guys. Глагол. К тому же это будет, зачем тут are? Верхняя часть тела. Это было бы просто past. So burst, like burst out of tears. Есть такое выражение. Разразиться. Можно разразиться слезами, или там война разразилась. Вот это burst слово. Что такое cling? This one. Цепляться. What is creep? Maybe you know this word, like he is a real creep as a noun. Or it's creepy. How to translate that something is creepy? Пугать. Да, пугать, но вообще creep это значит ползти. Например, растение какое-то может вот ползти по стене,
плющ или что-нибудь такое. Ну, как видите, достаточно много слов. Вот это полная таблица неправильных глаголов. Вот здесь и еще одна страничка, которую бы неплохо было бы знать. Ну, давайте я поспрашиваю вас то, что вы точно должны знать. Я говорю по-русски, вы называете 3 формы по-английски. Прятаться. Hide, hid, hidden. Покупать. Buy, bought. Строить. Build, build. Дуть. Ветер дует. Blow, blow. Держать. Hang. Hang висеть. А держать. Другое слово. Тоже на H. Hold. Hold, held. А если держать, как держать при себе, хранить? Have. Take. But, no. Have иметь. Take брать. А держать, хранить. Keep. Keep, kept. Что значит вот это слово? Kneel. Kneel. Okay. It means преклонять колени. Actually. Можно было логически догадаться. Ну, в общем, почему вся эта таблица? Потому что если вы думаете, что вы хорошо помните неправильные глаголы, это не всегда может сказаться так. Поэтому ее нужно повторять. А вы сможете сбросить ее в телеграм-канал? Да, я отправлю обязательно. И давайте посмотрим вторую часть. Тоже полная таблица. Здесь большая часть слов, которые вы, наверное, знаете. Say, said. What is sick? Sick, sot. Болеть. How? Болеть. Простыть. It can be like translated like that, yeah, and also it's like искать что-то, seek for something, or your approval, for example. So this is a little difference between like to ask and to search. This kind of mixture of ask and search. And how to translate swear? I swear to God. You have an expression. Swear means клясться. Смахнуть. No, it's sweep. Swear, клясться, например, там, клянусь Богом, я что-нибудь. I swear to God, бла-бла-бла. Что такое spin? Крутить. Крутить. Отлично. Что такое sink? Тонуть. Тонуть, отлично. Думать. No, it's not that. It's sink, not think. The difference is the first letter. Что такое thread? Будет задание вам для самих себя посмотреть на эту таблицу, понять, какие глаголы вы не знаете или знаете плоховато, и ее повторить. Потому что я не хочу тратить все наше с вами время на таблицу неправильных глаголов. Давайте поедем дальше. So, next one is past continuous, right? You use it in this kind of situations. Yesterday, Karen and Joe played tennis. They started at 10 o'clock and finished at 11:30. So at this exact time, they were playing tennis. Were in the middle of playing, they hadn't finished. Like, was verb plus ink in the past continuous. I think that you know it already, but still. I was doing something, I was in the middle of doing it at a certain time. The action or situation started before this time, but hadn't finished. Like, this time last year, I was living in Hong Kong. Or, what were you doing at 10 o'clock last night? Or, I waved to Helen, but she wasn't looking. Как последнее перевести? Я махал Хель, но она не видела. Да, я ей помахал, но она не то, что она не видела, она не смотрела. Если бы было, она не увидела, it was like she didn't see it, but she wasn't looking means that she was looking somewhere else in another direction. This one is very important. In every test you have this, like compare I was doing and I did. I was doing in the middle of action. I did complete action. Like we were walking home when I met them. Когда мы шли домой, когда я встретил them. In the middle of walking home. And we walked home after the party last night. All the way completely. То есть мы пришли домой, мы шли домой. Дошли. Or Kate was watching TV when we arrived. Kate watched TV a lot when she was ill last year. Просто как statement, complete action. Это подчеркиваем длительность этого действия. Ну, вот это правило, которое, я думаю, вы абсолютно все проходили. Matt phoned while we were having dinner. It was raining when I got up, etc., etc. Давайте сделаем какое-нибудь упражнение. Пример number 2. So you have time to do it. And then I ask you to write me the answers in chat. Okay? You have to match the first part and the second, which goes with which, like the first one. When I got to the cafe, my friends were waiting for me.
So you have to match. We fell asleep. What is the letter? A, B, C, D, etc. So you know how to write it in the chat, I hope. And I ask you about direct messages again, not for everybody. So I told you that you have to write in the chat. You have their direct messages. So right now I'm checking Dana's answers, and I think that you are totally right in everything. Love, you're right too. But what about number 2? You have 2 and just dot. No, moment. So we are waiting for Nikita and Margarita. If you're going to give me your answers too, I think that you 3 are right. Like we fell asleep while we were watching the film, etc., etc. So let's move to another thing. As you know about this, you have time to read this text, and then I'll ask you to translate some things, if you don't mind. This one, a cold wind was blowing, blah blah. So Dana, how to translate this sentence? 100 meters from the cliffs, the boat was riding and falling with the waves. На расстоянии сотни метров от скал лодка поднималась и опускалась на волнах. Отлично. Амар, что значит he held his breath? Он задержал дыхание. Nikita, how to translate he heard a shout? He heard a shout. Он слушал волны. No, a shout. A shout means a loud noise from a person or an animal. Он услышал крик. Да. Он слушал крик. Так. И Маргарита, how to translate a cold wind was blowing? A cold wind was blowing. Холодный ветер дул. Отлично. Холодный ветер дул. Love, how to translate Harry took off his jacket? Гарри снял свой пиджак. Или куртку здесь, скорее, в этом контексте. Окей, хорошо. То есть, как вы можете здесь видеть, тут есть какой-то контраст. Например, as he was getting near the boat, he heard a shout. Как по мере того, как он приближался, он услышал крик. И так далее. То есть, контраст использования вы все знаете, что past simple это for sequence of events. Как перевести sequence of events? Sequence means последовательность. То есть последовательность событий в прошлом. The events happened one after another. Past continues to describe a scene in the past. A scene. Like the difference is that if we compare it with a movie, for example, you use past simple to show different screenshots. Like this one, then number 3, etc., etc. And past continuous is when you are moving your camera without interruptions constantly. Like this is just the one scene without any interruptions. And when a single event interrupts a longer event, we can use either while or as with the past continuous or when with the past simple. Например, while I was walking along the beach, I found a gold coin. То есть пока я шел, я нашел. Или as I was walking. То есть это все переводится как в то время как. Но в данном контексте. Обратите внимание. Потому что и у while, и у as есть еще дополнительные значения, которые от контекста меняются. И I was walking along the beach when I found a gold coin. Тут просто когда я нашел. Тут понятно, что when не меняется. Ну, давайте еще поделаем упражнение. Чисто механическое какое-то повторение этого правила. So, the first one. Давайте все вместе. Какой вариант? Sat was sitting or were sitting? Was sitting. We were sitting. Were Right. When the doorbell rang, rang. He met, met while he was working, was working. When they left, the sun was shining, right? The students were playing, when the teacher came, while the children were sleeping, were sleeping, their parents Watched. were watching. were watching. Because it's two simultaneous sections. Like, пока они спали, родители смотрели. Тут нет никакого interruption, right? Ничего не прерывается. Это не то, что students were playing cards when the teacher came in и застукал их. Проверим, что нам скажет упражнение. В шестом. It Started started while she was watering
was watering. So, and please take a look. Поливать цветы, можно сказать, что water. Water как глагол тоже используется. 7. Opened. Was raining. Was raining. Number 8. While Henry Was having. his wife Was swimming. was. Number 9. Heard. A loud bang. What is bang? Резкий бум. Да, как бум. То есть, слышу какой-то Звук. так, while he Was talking. was talking, right? And 10, while he, Was taking. his dogs, 8. допустим, 8. So let's check. They think that 90% is correct because his dogs were eating. So this is, you see, the same thing as was having, his wife was swimming, like were sleeping and were watching. То есть это two simultaneous actions, параллельные действия. Но на самом деле, это просто к этому правилу сюда подходит. Но я бы сказала, что можно, конечно, сказать, что они ate his steaks, если вы имеете в виду не то, что пока он был в душе, его собаки ели, а пока он был в душе, его собаки съели. Может быть, здесь было бы более корректно употребить даже past perfect в таком случае, чтобы показать, что они еще раньше съели. Но это очень зависит от контекста. В принципе, я бы сказала, что ate здесь тоже допустимо, просто не в этом правиле. И не с этим смыслом, который они вкладывают. Понятно это? Здесь два параллельных действия. Они хотят, чтобы вы вот так вот ставили. Вот. Поэтому, конечно, смотрите, если у вас задание на вот это, то вы здесь вставляете were eaten по аналогии с предыдущим, чтобы как бы ответ у вас соответствовал. Ладно, давайте следующее посмотрим. Давайте вот это сделаем в чате. Скажем, первые 7 заданий. То есть the same thing. You have to fill in the gaps, past simple or past continuous. And don't forget about irregular verbs, please. In the chat. I'm waiting for your answers in the chat. The first 8. Как переводится research? Research – исследование. Спасибо. Guys, you have like 2 minutes left to do this task because it's actually quite easy. И еще ты не написала drop. Drop – это правильный глагол или нет? Вроде да. Как пишется? Прошедшее время. Dropped. Спи, что происходит? Она удваивается. Love was пишется с буквой A. Читается она, конечно, как was, но пишется was. Буквально. Spent неправильный глагол. Это верно, но форма у него не так выглядит. Вторая. Spent с буквой T, а И остается прежней. Не меняется. Ну, ладно, давайте проверим. Не будем уже вписывать, если вы не возражаете. Тут, по-моему, есть функция ответов сразу. Вот здесь, первым. We did the research together last time. У вас конкретное время не указано. Написано просто в прошлый раз. Last time. То есть это раз было в прошлом, in general. У вас поэтому past simple. Во втором. I was speaking. I was speaking, I не spoke, потому что at 6 p.m. last Sunday. У вас прям конкретное указание на время есть. Если бы было просто last Sunday, то было бы I spoke. Потому что, это какой-то день в прошлом, не конкретное время. Но у вас есть at 6 p.m. Обращайте на это внимание, пожалуйста. В правиле указано, помните, там было, что at 10:30, в 10:30, I was playing, я делал что-то. Вот если прям конкретное время, все, у вас, значит, здесь должно быть past continuous. Здесь очевидно, when he came back, she was sleeping. Одно действие короткое прерывает другое. Дальше, Andrew spent. Вот здесь обратите внимание на spent, как пишется слово. Понятно, потому что last weekend, опять не конкретное время, а вы все прошлые выходные провел. Дальше, I was playing the whole evening yesterday. Указание на время, весь вечер я играл. The whole evening. Не просто yesterday или там yesterday evening даже, а the whole evening. Весь. Раз весь, то вот, пожалуйста, у вас уже промежуток появляется. Здесь опять одно прерывается. Was painting dropped by. But and was, потому что she was in the supermarket. Когда она там была. И вот это вот еще можно было сделать. The parents discuss the previous day while their children were discussing and were building. Опять обратите внимание, вот в этом 8-м 2 действия параллельные. Они обсуждали предыдущий день,
пока их дети строили снежный замок. То есть нет прерывания. Поэтому verb discussing и verb building. Давайте поедем дальше. Еще немножко грамматических штук. So, both of, neither of, and either of. We use this for two things. Like, you can use these words with a noun, both books, neither book, etc. For example, you're going out to eat. There are two possible restaurants. You say, both restaurants are good. Они оба хороши. Neither restaurant is expensive. Ни один из них недорогой. We can go to either restaurant. I don't mind. Мы можем пойти в любой. Я не возражаю. One or the other. It doesn't matter which. Or I haven't been to either restaurant before. Я ни в одном из них, получается, не был раньше. Но, несмотря на то, что у вас either это как бы положительное значение, один из. Помним, что в английском должно быть одно отрицание. Поэтому если у вас I haven't been, то уже будет to either restaurant before. Либо вы говорите I have been to neither restaurant before. Ни в одном из них. Но тогда у вас I have been. Don't forget this, please. Also without a noun. Like, which do you prefer? It's hard to say. I like both. Is your friend British or American? Neither. She's Australian. Do you want tea or coffee? Either. I don't mind. And also, don't forget that you can pronounce it like either, neither, or either, neither, if you want to. There is no difference right now, at the moment, between American and British pronunciation for these two words. You just have to choose the option you like more. Like for me, it's either or neither, because I don't like to pronounce it like either, neither. But there is no difference. So you wouldn't sound British or American in this case. Also, we use both of, neither of, either of, blah, blah, to say both of the restaurants or both of those restaurants. То есть, чтобы определить, дать какую-то конкретику, вы используете тогда of, предлог еще к этому. Оба из них каких-то конкретных. Не один из них конкретно. Например, both of these restaurants are good. Or neither of the restaurants we went to was expensive. И так далее. После both you can say both of these restaurants или both these restaurants are good. Это что касается both. Both очень удобное слово, используйте его как хотите. Почему здесь вдруг оказалась эта тема? Хотя тут, казалось бы, про существительные. Потому что вы используете это в предложениях в очень разных ситуациях. Вот, например, both Chris and Paul were late, или там I was both tired and hungry when I arrived home, или neither Chris nor Paul came to the party, или but we neither saw nor heard anything. То есть и перед глаголами вы можете это поставить, и перед существительными, и перед именами, местоимениями, перед прилагательными и так далее. То есть эти штуки ставятся везде. Ну вот меня больше всего, конечно, этот сейчас пример интересует, раз сегодня тема с глаголами. So, there was an accident outside our house, but we neither saw nor heard anything. Это вы используете эти слова, чтобы сказать оба, либо и так далее. Мы ни то, ни другое. Или мы и то, и другое. А nor переводится как не? Nor переводится как, вот здесь, например, мы и не видели, и не слышали. То есть это как и не. Или там ни. Вот у них разные переводы, но суть одна и та же остается. Если вы хотите подчеркнуть, что и не это действие не произошло, и не другое, то вы говорите neither nor, either or. Or, понятно, как перевести or? Или. Да. Поэтому вот здесь nor тоже как или, но зависит от контекста. Вот, обратите внимание, пожалуйста, что для both вы используете and. Для neither используете or, только еще and добавляете, потому что это отрицание. Все еще остается отрицанием. И для either вы просто используете or. Ну вот здесь. Мы и не видели, и не слышали ничего. Здесь I'm not sure where Maria is from. She is either Spanish or Italian. Она или испанка, или итальянка. Either you apologize or I'll never speak to you again. Или ты извинишься, или я никогда с тобой снова не заговорю. Видите, здесь прям как или можно перевести. Здесь either or переводится как она или испанка, или итальянка. Здесь переводится как
мы не видели и не слышали. Точнее, не, пишется не. И плюс еще есть any, none и all. Это two things. А это more than two. Like, there are two good hotels here. There are many. You could stay at either of them. В любом из них. Видите, как любой переводится в одном из них. You could stay at any of them. Но здесь уже точно, только как любой. В любом из них вы можете остаться. Здесь we tried two hotels, neither of them. Здесь we tried a lot of hotels, none of them. Либо all of them. Вот такая штука. То есть, видите, еще раз, обратите внимание, что вы можете поставить вот эти вот neither, nor, either, or перед, либо перед словом отдельно, как saw или heard, либо перед целой фразой типа you apologize, I'll never speak to you. Перед, предполагательно получается Spanish or Italian. То есть вы сами выбираете, перед каким куском тот, который у вас имеет значение, разница. Вот перед ним вы вставляете. Например, вот здесь вы вообще разделяете I was tired и ставите сюда both. Tired and hungry. Ну давайте, у нас еще есть время сделать упражнение. So, you have to use both, either or neither to complete a sentence. Just like that. So, the first one. Вопрос ко всем. Neither. I think so. The second one. I have never been to Kenya. So, your option. Both, either or neither. Guys. Either. You see, I have never been to Kenya. Я никогда там не был. Значит, neither. Neither. Neither have I. Потому что и я никогда. Вы тут отрицаете. У вас never как отрицание получается. Здесь I would like to have a sandwich with Both. Either. either. Both было бы both chicken and cheese. И с тем, и с другим, с обеими начинками. Здесь either, потому что либо с тем, либо с тем. Either or. Четвертое. Ники. Both. Five. Pete and Andy got an equal count of points. The prizes were given to Both. of them. 6. My uncle is a very talented person. He is Both. both an actor and musician. 7. Take my offer. Принять. Either. Which one? Either. Either. Either you take my offer or I'll be offended. Или я буду оскорблен. 8. Would you prefer to meet on Friday or on Monday? Either. Either day is good for me. Любой день. То есть не оба, потому что иначе было бы both days are good for me. 9. Neither. 10. Both. Both. Ну давайте это делаем до конца. You can buy Either. either. Next one. Neither. 13. Both. Both. I don't like this movie. It's boring. Neither. Ну, допустим. You can choose Either. either of those two cakes. Ну, давайте проверим. Одна ошибка здесь. Почему? Потому что какой правильный ответ? Так, версия both. Но остается either. Потому что neither правильно, что я тоже, мне он тоже не понравился. Но у вас уже есть отрицание предложения. I don't like it. И я тоже, и мне он тоже не понравился. Два варианта ответа здесь. Либо I don't like it either, либо neither do I. Потому что у вас это do должно быть в утверждении. Ну, как и всегда. Еще раз, в английском одно отрицание на предложение. Оно съедает все остальные отрицания. Дальше у вас только положительные штуки. Ну, хорошо. В чат я тогда отправляю, в канал, вернее, неправильные глаголы. И еще одно упражнение. Пожалуйста, если вы делаете эти упражнения, отправляйте ответы в комментарии. Я уже проверяю. Не ленитесь. Все, на сегодня тогда все. And see you next week. Спасибо. Спасибо за урок. Goodbye. Bye. See you.